What should we eat first? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Genshin Impact. Das letzte Mal haben wir mit Nahida darüber geredet, was eigentlich so abgegangen ist mit Scaramouche, dass der seine Erinnerungen gelöscht hat und so weiter und so fort. Und dass wir mal wieder die einzige Person sind, die sich daran erinnern kann, dass in Irminsul etwas geändert wurde. Und ja, Paimon hat gesagt, wir sollen jetzt mal auf den großen Bazar gehen und uns ein bisschen umsehen, ein bisschen den Kopf frei kriegen. Und ich denke mal, da wird sich dann noch einiges ergeben mit Scaramouche. Ich habe die ganze Zeit über das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Als hätte ich noch etwas Wichtiges vergessen. Hey, are you gonna answer or what? Entschuldige, ich denke über etwas nach. Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. Was ist das? Plötzlich verschwanden diese wichtigen Hinweise in meinem Kopf über Irminsul, über Selbstauslöschung. Höre Herren Duruka Devata, verbotenes Wissen. Nahida. What is it? Have you figured it all out? Hm? Warte, ich erinnere mich, dass sie, die höhere Herrin Rukadevata, sagte, dass niemand seine eigene Existenz löschen könne. Deshalb hat die höhere Herrin Rukadevata ihr eigenes Samsara erschaffen, die niedere Herrin Kusanali, damit sie sich selbst aus Irminsul auslöschen kann. Das kann nicht sinnlos sein. Why'd you jump up all of a sudden? Nein, Paimon kann ich jetzt nicht sagen. Paimon weiß ja auch nichts von der höheren Herrin Rukadevata. Aber es ist sehr wichtig. Scaramouche kann sich unmöglich alleine vollständig gelöscht haben. Aber wenn es nicht vollständig war, was bedeutet das? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Und da ist er auch. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid! Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? Das ist Scaramouche. He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Wir folgen ihm. Okay, stay out of Ach, sight. richtig Don't strange. let him see you. Oh nein. Was ist er denn? Oh, da ist Nila. Ja, ich habe den Legendenauftrag von ihr noch nicht fertig gemacht. Wo ist denn der hin? Vom Bazar runter, gell? Ja, okay.
Ich weiß, es wird wieder so eine Sneak-Mission und in dem bin ich halt echt nicht gut. Aber krass. Weißt du, so ein richtig einfaches Leben, wo er einfach ein bisschen rumläuft und explort. So wie es A eigentlich für ihn wollte. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetias? Isn't that a bit too cruel? Shh. Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us. You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Ich bin dir gefolgt. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? Ja. I have no recollection. Hat er selber seine Erinnerungen auch gelöscht? Kann das sein? Oh mein Gott. Also das ist sehr kompliziert, aber ich kenne dich jedenfalls. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. Ich kann es beweisen. Du bist eine Puppe, nicht wahr? A puppet? What makes you think that? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Ich möchte dich an einen bestimmten Ort bringen. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Okay. Then let's return to the city. Ach, sehr weird. Ja, ich glaube wirklich, er hat seine eigenen Erinnerungen gelöscht. Ich glaube, er wollte sich einfach nicht mehr dran erinnern. Und ich kann es verstehen. Das war halt echt heftig, was ihm passiert ist. Er wollte jetzt einfach so das Leben leben, wie, naja, es sich ausgemalt wurde, sag ich mal. Also er wollte, also alle wollten, oder beziehungsweise A wollte das ja so. Here you Das go, ist sehr, boss. sehr weird. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know,
You should go live your life. But I don't... No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Er kann ja wirklich nett sein. Das ist ja unglaublich. Das ist ja fast schon ein bisschen putzig. Okay, aber dann auf zum Heiligtum von Surazana. Vihida! Vihida! What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. Er ist so polite. We Warum? found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. Wir erzählen ja You alles. say Okay. that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called, previous incarnation. Oh, like a past life or something? Er hat einfach die Yes, Ruka Devata Something gemacht. far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. Nicht wirklich, du. Ich würde sagen, das ist einer so mit der tragischsten Geschichten, die ich jemals gehört habe. Ja, wir überlegen mal, wo wir anfangen sollen. Oder wie am besten. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. Oh, ja, Gott sei Dank I in gave knappen everything I Worten. had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. Nee,
Nicht wirklich. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. Naja, wir waren halt immer Gegner. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also so mein persönlicher Beweggrund wäre tatsächlich Mitleid. Ich weiß nicht, wie es bei der Reisenden aussieht. Die hat ja immer so einen eigenen Willen. Und das finde ich auch gut so. Aber also ich glaube, ich hätte ihm das wirklich. Also entweder ich hätte ihm gar nichts gesagt und ihm geholfen, einen Platz zu finden, wo er endlich ja Ruhe finden kann. Oder ich hätte ihm halt auch einfach die Wahrheit gesagt. Und hätte ihm gesagt so, yo, pass auf, die ganze Scheiße liegt jetzt hinter dir. Aber du hast jetzt wirklich die Möglichkeit, von null anzufangen. Und die würde ich ihm auch, glaube ich, gewähren. This is so frustrating. This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street. He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Ich muss halt ehrlich sagen, dass ich das halt echt krass finde. Er hätte halt in Irminsul alles tun können, theoretisch, ohne dass Kusanali ihn aufhalten hätte können. Ich meine, wir haben es ja gesehen, sie konnte ihn ja nicht aufhalten. Und alles, was er wollte, war einfach, die Vergangenheit zu berichtigen von seinem größten Verrat, den er selbst nicht zu verschulden hat, sondern Dottore. Aber durch den er sich halt so verändert hat, dass er einfach so vielen Menschen, Wesen, was auch immer, so viel Leid zugefügt hat, dass er im Nachhinein hätte gar nicht machen wollen. Weil einfach Niwa hat ihn ja nie verraten, aber er ist hier dann, ich glaube, 100 Jahre lang durch die Gegend gestiefelt mit dem Gedanken, dass der einzige Mensch, den man richtig vertraut hat, ihn verraten hat. Und dann kam ja dieses kleine Kind, das ja einfach gestorben ist, und dann war für ihn alles halt sinnlos. Das ist einfach krass. Also es tut mir halt wirklich leid für ihn. Ich weiß halt nicht, ob das so eine gute Idee ist, weißt du, weil ich meine, der war ja so kaputt, dass er sich ja selber aus der Existenz der Welt löschen wollte, aber es ging nicht. Jetzt ist hier halt seine Reinkarnation. So wie bei Kusanali und Ruka Devata. Das ist so. Trotzdem hat er diese Leere im Herzen, obwohl der ja, eigentlich sich ja an nichts erinnern kann. Seine Existenz auf Teyvat ja nie existierte. Es ist so krank. Klar, wir überwachen ihn. Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich die ansehen will. Erinnerung einer Puppe. Vielleicht ist er der Fatus Scaramouche. Vielleicht ist er Kapukimono. Der einst in Tatarasuna aufgetaucht ist. I don't know. Ich glaube, wir werden hier Scaramouche spielen. Deswegen werde ich ein bisschen eine Teamkomp umstellen. Bring my notebook. Soll ich so grausam sein und seine Mutter mitnehmen?
Nee, wir bleiben bei Shinobu. Dann nehme ich Chichi aber nicht mit. Ich mache meine Teamcomp schnell, das dauert bei mir immer ein bisschen. Ich denke, so ist gut. Weil ich dachte mir so, hey, so als zweiter Anemo-Mensch, 2 Booster, ein Shinobu, die nicht gebaut ist. Ja, ich denke, das passt schon. Ja, es ist ja egal, ob die ein bisschen niedrig ist. Da komme ich zurecht. Hoffe ich. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. Das ist richtig, aber wir tun es trotzdem. Never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. Man könnte sagen, wir schließen unsere angefangene Betreuungsaufgabe ab. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ich denke, das ist so der Grund und das ist echt klug eingefädelt, dass die Reisende versucht, Scaramouche trotzdem von dem Guten in der Welt zu überzeugen. So weg von seinem Dasein als Fatui, als missverstandenes Wesen. Und es ist sehr gut gemacht, finde ich, weil ich war am Anfang sehr, 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 sehr skeptisch. So bei Child war es ja relativ eindeutig. Der ist ja, sag ich mal, nicht von Grund auf böse. Oder hat halt irgendwelche großen Hintergedanken. Der ist bei den Fatui, weil die ihm helfen, einfach noch stärker und mächtiger zu werden. Damit der alles und jeden irgendwie umnieten kann und Stress suchen kann. Der hat ja nie wirklich, sag ich jetzt mal, reine Aggressionen gegen den Traveler oder gegen die Welt gehegt. So jetzt von seinem Auftreten. So bei Signora sah das anders aus. Signora war gone, sag ich mal, vom Mindsetting. Und das kann man auch nachvollziehen. Und bei Scaramouche hatte ich nämlich tatsächlich ein ähnliches Gefühl wie bei Signora. Der macht es nicht irgendwie, weil er der Zarin groß ergeben ist, sondern der macht es aus Eigennutz. Aber auch nur, weil der so einen riesigen Hass auf die Welt hat. Und im Nachhinein betrachtet, jetzt wo ich seine Geschichte und so kenne, kann ich es auch verstehen. Aber warum sollte sich jemand wie er dann uns anschließen, die ja sogar noch den Archonten und den Menschen helfen, die er ja über alles hasst? Das ist sehr gut erklärt, finde ich. Und der Beweggrund von dem Reisenden echt gut umgesetzt. Finde ich gut. Es ist Storywriting, das ich in Inazuma vermisst habe, aber das jetzt kommt. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichio's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life.
At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Ja, Why aber, couldn't he live a long and happy life? ja, aber was mich halt jetzt mehr interessiert tatsächlich als dieser Vorfall von Tatarasuna ist die Art und Weise, wie Scaramouche geschaffen wurde. Ich möchte wissen, was so im Kopf vom Shogun vorgefallen ist. Von A. Weil sie ist ja jetzt nicht zwingend eine kaltherzige Person, aber halt sehr emotionslos. Und trotzdem hat sie ja irgendeine Emotion für ihn empfunden. Das sagt sie ja auch in ihrer Voiceline. Das macht mich gerade so ein bisschen fertig. Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabuki Mono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Interesting. Und die haben wir einfach ohne weiteres aufgenommen. Finde ich irgendwie süß. Ah ja. Ich kenne die Platten noch. Ist da gerade was auf mich runtergeklatscht? What are we doing back here? Stimmt? Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. Das ist tatsächlich etwas, worüber man auch Aufzeichnungen findet in Tatarasuna. Der Hochofen hatte ja einen Schaden, das haben wir mitbekommen. Und die Leute sind da krank geworden. Das hat irgend so ein kleines Kind gesagt, dass ein Tatarasuna ist, dass der Kristallerz sammelt auch. Dass der halt meinte, so ja, seine Eltern sind ja krank geworden und die Leute trauen sich nicht mehr nach Tatarasuna wegen dem Hochofen. Weil das wohl so war, dass die Leute davon, bevor der erstmal so richtig abgegangen ist, richtig krank von dem ganzen Elementarzeug wurden. Und das ist ja so ein Ding, das man ja immer wieder in Genshin findet, dass ja zu viel Elementarenergie für normale Menschen ohne göttlichen Augen echt gefährlich sind. Oder dass halt generell die Leute mit göttlichen Augen ein bisschen resistenter sind gegenüber Natureinflüsse. Zum Beispiel im Chasm oder jetzt auch in Sumeru mit der Verwelkung. Finde ich tatsächlich sehr interessant. Aber es wird auch nicht genau erläutert, warum. Keine Ahnung. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here.
Let's keep going. Ja, aber, ach, das mit Shogun Raiden, das ist immer noch so offen. Ich will das wissen, wie das ausgesehen haben muss. Weil es war ja alles bisher so mehr oder minder ein Missverständnis. Gut, abgesehen vom Jungen, aber was hätte der kleine Junge schon machen Divination sollen? is about Nicht jetzt. Was hätte der kleine Junge denn machen sollen? Der war schwer krank. Der hat das selber wahrscheinlich nicht mal so richtig ne? Vergessen, dass es auch noch Fallen gibt. Aber der Junge hat das ja selber nicht so im Griff gehabt. Der konnte ja im Endeffekt nichts dafür. Und ich glaube halt wirklich, dass, also so wie alles drauf hindeutet, war das nie so geplant vom Shogun Raiden, nein, vom Shogun Raiden, das ist ja eigentlich nicht richtig, von A, dass sie Scaramouche wirklich verrät. Sie hat ihm ja eigentlich so aus ihren Augen so eigentlich richtig viel Gnade walten lassen. Ich weiß nicht, das macht mich auch noch so fertig. Es tut halt einfach leid, also es tut halt einfach weh, wenn du You halt do weißt, dass... realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? The long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Oh mein Gott, das mit Piero, krasser Drop. written in the stars. Krasser Drop. Einfach mal so Piero gedroppt. Auch wenn wir wahrscheinlich nie sehen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Get out of here! Only teamwork is dreamwork! Lightning terrified! Bring it on! Keep moving! Looks like I went too far. Ja, ich habe aus Spaß mal gesagt, dass ich ja, also ich wusste ja von Anfang an, dass ich nicht für Scaramouche pullen werde. Aber so für mich so irgendwann, ich habe Freunde mit, oh, das kommt mir bekannt vor. Das aus der Inazuma-Story. Interesting. This place is dark. Paimon knows this place. Mhm. It's the delusion factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the Balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Mhm. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Er ist unangenehm. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the Abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the Doctor. Oh. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. Well, and then she I died. just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental.
Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Oder auch nicht, cause she died. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. Das waren wir. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Was? Wenn ich es richtig verstanden habe, konnte keiner Seniora ausstehen. Aber ich glaube, ihn konnte auch keiner ausstehen. Fate is upon you. Immer doof, dass solche Dialoge immer kommen während Kampfdinge. Also ich habe mich jetzt kaum konzentriert, weil ich einfach wissen wollte, was abgeht. Ich habe jetzt eigentlich nur gelesen. Overkill this. Bring it on! Cyclone! So, mein kleiner Forster. Was ist das jetzt? Mein kleiner Forster Scaramouche hat seine Arbeit getan. Ich dachte echt, wir spielen ihn vielleicht. Weil das alles so darauf hingedeutet hat, so mit der Anemo-Schärpe und so. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. Yep. Hat das alles verursacht. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. Well. Also Dottore scheint noch ein richtig heftiger Antagonist zu werden. Ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen drauf. Er ist halt wirklich so ein richtig guter Bösewicht. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes,
You are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No Das ist matter das, the was du versucht consequences, hast. I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Was meinst du damit? Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. Ist dies die wahre Bedeutung von dem, was die höhere Herrin Ruka Devata gesagt hat? Dass man sich nicht selbst auslöschen kann? Selbst wenn der ursprüngliche Scaramouche gelöscht wurde, gibt es dieses Individuum, das an seiner Stelle weiter existiert. Ist es vorherbestimmt, dass man seinen Sünden nicht entkommen kann? I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? No way! Steuert er den jetzt unbewusst? Hey! Are you done yet? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end.
Nice. Okay, das ist echt cool This gewesen. is trying my patience. Have you got all your memories back now? Have you got any more stupid questions? Sun rises. Insignificant past! Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich tue. Ich habe ihn jetzt nicht so genau ausprobiert, ehrlich gesagt. Weißt du, dass seine cool ist? At my command, you shall fall! Unsightly insects! Squall and Fury! Ja, jetzt hatte das Elektro-Element, ich sehe es gerade. Hinten, ist gerade gesehen. Aber jetzt ist es weg. Ich verstehe noch nicht ganz. Das tut mir wirklich leid. My endless cycle begins! Quit following me. Too slow. I'm used to this. Was passiert, wenn ich jetzt drauf gehe, ehrlich gesagt? Hätte man noch Heilung gekriegt oder so? Das hat mich jetzt interessiert. Ich hätte halt wirklich... Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? Seems like What did it. you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. Jetzt, da deine Erinnerungen wiederhergestellt sind, wird dich die Vergangenheit einholen. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Okay. Er ist jetzt kinda of a good guy, I guess. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen mad, dass man nicht mehr von der Seite von A erfahren hat. Weil es ist halt sehr, sehr vage. Man kennt das halt jetzt nur aus der Sicht von dem Wanderer, Scaramouche, whatever. Oh, ow. Where did that come from? Und ja, ach Mann. Das ist alles weird. Ihr kennt mich. Ich möchte am liebsten einfach versinken und ertrinken in Lore. Und das lassen sie jetzt nicht zu. Ach Mann. Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Good things come to those who don't wait around. That's what they Ich say warte jetzt anyway. aber, weil ich meine Abmod Knowing my mache. luck, the opposite is probably true for me. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Ich fand die Story bisher richtig, richtig geil. Ich habe sie richtig enjoyed. Where did that come from? Und in dem Sinne, bye bye.